Just give a word to Anand. Dr. KB, may I request you to felicitate Mr. Sonu Sood, please? Sir. So the media has been constantly following Ankura Hospitals over the last 1 year. We thank you very much for your persistence. A few words. Good morning. Media మిత్రులందరికీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ ఈవెంట్. లాస్ట్ 1 year నుంచి మీరు ఇస్తున్న సపోర్ట్కి వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫ్రమ్ అంకురా హాస్పిటల్ ఫర్ విమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్. అండ్ ఐ ఆల్సో లైక్ టు థ్యాంక్ మిస్టర్ సోను సూద్, మా అంకురా హాస్పిటల్కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్. థ్యాంక్ యూ సోను భాయ్. అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు, పాండమిక్ టైంలో సోను సూద్ గారు ఎంతో సేవలు చేశారు, అలానే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ఇంకా హెల్త్ కేర్లోనే కాకుండా ఈవెన్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్లో మళ్ళీ అన్ని రకాలుగా ఎవరికి ఎటువంటి ఆపద వచ్చినా కానీ ఇప్పుడు మొత్తం ఇండియా మొత్తం మీద ఎవరికైనా కాల్ చేయాలంటే ఆర్గనైజ్కి కాల్గా సోను సూద్కి అలాంటి రెప్యుటేషన్ బిల్డ్ చేసుకున్నారు ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. అండ్ అంటే అలానే కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నారు, అది చాలా గొప్పతనం. అండ్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ సోను భాయ్ ఫర్ దట్. అండ్ ఆల్సో మనకి పాండమిక్ టైం నుంచి అంకురా హాస్పిటల్స్ తోటి కూడా అసోసియేట్ అయ్యారు. పాండమిక్ టైంలో కొంతమంది పేషెంట్స్ మనకి నాకు పర్సనల్ కాల్ చేసి వీళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అవసరం అవుతుంది, మన వీళ్ళకి రిమోట్ ఏరియాస్లో ఉన్నారు, ఈ టైంలో హాస్పిటల్ బెడ్స్ దొరకడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది, మనం ఏమైనా చేయగలమా అని ఫోన్ చేసి నాకు పర్సనల్గా రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు నేను పేషెంట్తో డైరెక్ట్గా మాట్లాడి వాళ్ళ కండిషన్ తెలుసుకుని సంభవ్ ఒక బెడ్ అరేంజ్ చేసి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అందించి పంపిన తర్వాత అలా రిలేషన్ స్టార్ట్ అయింది. సో తర్వాత చాలామంది పేషెంట్స్ని పంపుతూనే ఉన్నారు, అలా మా మధ్యలో ట్రస్ట్ డెవలప్ అయింది. ఒక స్టేజ్లో దీన్ని మనం ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలి, ఎలా తీసుకెళ్ళగలం అనేది మనం అఫిషియల్గా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అంకురా హాస్పిటల్కి అని చేసుకుంటే మనం దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళగలము అనే ఐడియాతోటి అలా స్టార్ట్ చేసాం 1 year బ్యాక్. ఇది ఇట్ హాస్ బికమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్. అంటే ఈ 1 yearలో మన బాండ్ అంకురా హాస్పిటల్కి సోను సూద్కి మధ్య ఉన్న బాండ్ ఇంకా డెవలప్ అయింది. అండ్ ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్. అండ్ ఓవర్ అ పీరియడ్ అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ 2-3 సంవత్సరాల్లో ఇంకా స్ట్రాంగ్గా అవుతుంది. అండ్ అంటే ఇంకా కంటిన్యూ అవ్వాలి, ఈ లైఫ్ లాంగ్ కంటిన్యూ అవ్వాలి మన రిలేషన్ కోరుకుంటున్నాను. And we are very very happy to have you as a brand ambassador, and he is more than brand ambassador to Ankura, and I'm very happy to say that. అండ్ ఇప్పుడు మనకి అంకురా హాస్పిటల్ మన ఓన్లీ 2 తెలుగు స్టేట్స్లో ఉంది, తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో. అంకురా హాస్పిటల్ నెక్స్ట్ 24 to 36 monthsలో ప్లానింగ్ టు ఎక్స్పాండ్ టు సదర్న్ స్టేట్స్ లైక్ భువనేశ్వర్కి వెళ్తున్నాం. అంకురా భువనేశ్వర్ వస్తుంది, అంకురా పూణే వస్తుంది, అంకురా బెంగళూరు వస్తుంది. సదర్న్ స్టేట్స్లో ఎక్స్పాండ్ అయ్యి, అంటే ఎందుకు ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నామంటే ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ కేర్, అంటే ద ఎక్స్పర్టైజ్ వాట్ అంకురా ప్రొవైడ్స్ హియర్, అదే మనం అక్కడ కూడా రెప్లికేట్ చేయాలి. అండ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఇవ్వగలుగుతున్నామో ఈ 2 స్టేట్స్కి మిగతా స్టేట్స్లో కూడా అదే సర్వీసెస్ ఇవ్వగలగాలి అనే ఉద్దేశంతో మనం ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాం. అండ్ వేరే Tier 2 సిటీస్ కూడా ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఓవర్ నెక్స్ట్ 36 months. కరెంట్లీ మనకి 1000 బెడ్స్ ఉన్నాయి అంకురాకి. ఓవర్ నెక్స్ట్ 24 to 36 months 2000 బెడ్స్ చేయాలనే ఐడియాతోటి ముందుకు వెళ్తున్నాం. అండ్ దానికి మన సోను సూద్ గారి సపోర్ట్ కూడా ఉంది. సో దానికి వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వీఆర్ ప్రౌడ్ టు హ్యావ్ సోను సూద్ జీ ఇన్ అవర్ జర్నీ. థ్యాంక్ యూ. KP, would you like to expand, more views about why are we looking at North India as an expansion, and how do you, envision Sonu playing a role there? Yeah. బేసికల్లీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సౌత్ ఇండియా పర్టికులర్లీ హైదరాబాద్, బెంగళూరులో మదర్ అండ్ చైల్డ్ కేర్ అనేది బాగా అడ్వాన్స్డ్ అండ్ డెవలప్డ్ స్టేజ్లో ఉంది. సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ కేర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్లో ఉందా అంటే లేదని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఆ ఎక్స్పర్టైజ్ కానివ్వండి, ఆ టెక్నాలజీ కానీ ఇంకా అన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియాకి రీచ్ అవ్వలేదు. సో దెర్ ఈజ్ అంటే చాలా నీడ్ ఉంది.
అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడో నార్త్ ఈస్ట్లో డెలివరీ అయిన ప్రీటమ్ బేబీ 500 గ్రామ్ బేబీకి హైదరాబాద్లో డెలివరీ అయిన 500 గ్రామ్ బేబీకి సేమ్ ట్రీట్మెంట్ వస్తుందా అంటే రాదని చెప్పాలి ఈ రోజుల్లో. కానీ మన ఏమైందంటే ఎక్కడున్నా కానీ సేమ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ కేర్ ఇవ్వగలగాలి. సో ఆ ఉద్దేశంతో మనము వీఆర్ టేకింగ్ అంకుర టు ద ప్లేసెస్ వేర్ దెర్ ఈస్ అ నీడ్. ఆ ఉద్దేశంతో ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాం. అందులో యాజ్ ఎ సెడ్ బిఫోర్ సోను సూద్ జీ సపోర్ట్ చాలా అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే చాలామంది పేషెంట్స్ అంటే దే ట్రస్ట్ సోను సూద్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చేసిన హెల్ప్ కానివ్వండి, ఆ సహాయం కానివ్వండి కోవిడ్ టైమ్స్లో, దానివల్ల సోను సూద్ని చాలా నమ్ముతూ ఉంటారు. అంకుర కూడా మన అంకుర పేషెంట్స్ అంకురాన్ని నమ్ముతారు కాబట్టి అంకురాకు వస్తారు. సో దట్ ఈస్ ద బాండ్ విచ్ వీ షేర్. అది కంటిన్యూ చేద్దామని అనుకుంటున్నాము అండ్ ఇంకా స్ట్రాంగ్గా ముందుకు తీసుకెళ్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. Yeah, I have a question for Sonu sir. Sir, as you were a lifesaver for so many people, you know, when the COVID situation were there, things were not easily available to the people. Then you started coming in. What do you think, as a representative of Ankura Hospital, that things should be taken in mind that, you know, people can easily avail the things, or that point should be considered, like from your side, that these things need to be sorted out or available for the people, easy available, as you're now representing a hospital? Yeah, thank you so much for this question. I always believe that when an association happens, it's only worth if you're able to change lives. It's not just about that, okay, you're together and people see your face, but when you start changing lives with that marriage, then the main goal is achieved. My introduction to Ankura happened during the pandemic time when I saw them doing so much of good work. And I was associated with many hospitals at that time across the country. And I remember a case that I referred to Ankura about this little child, and we were able to save that child. So I think that's where the whole chemistry clicked. Okay, they thought that, there's someone who's trying to save lives, provide good health care. And I also felt the same vibes from Ankura team, that they are the ones who are the game changers, who are ready to come forward for the needy, and in fact provide the best of facilities for the people who are looking out for that. And from there the journey started, and then we helped so many people. I remember many cases, the burn surgeries of a little child who was there for 30-35 days. We were able to save that child, though the parents had lost hope. So, and that's just one of an example of doing so good that they have been doing. I met the doctors personally. Of course, KP Garu is a visionary. I remember the first day we met, and today when we are sitting, they have expanded phenomenally. Not only in Hyderabad but across the state, and we are spreading our wings to the different states, like I said, Pune, Bangalore, other places also. And in mark my words, in no time Ankura will be the name across the nation, where people will say, okay, if you want anything related to mother and child care, Ankura is the most trusted name. So I'm sure we are heading, and we just need those wishes and blessings. Sir, how you're balancing being a hero, movie commitments, then in meanwhile you have to do this? How you work out both things, This is balance. most A tip, especially take care of your fitness also. So many things are there, when you're having a lot of projects in cinema, and then this kind of work you're doing. I mean, a tip we wanted. How you manage? This is more satisfying, definitely, than cinema, I would say. Cinema, you act, your movie becomes a hit or a blockbuster. You feel nice. Okay, this movie has earned so many crores. People talk about it, but that stays in that phase. But when you save a life, when you are on a mission to do good, that stays forever. You feel satisfied even after. I remember, if I would have saved someone in the first wave, that individual in their homes must be discussing, okay, we got saved because at that time so and so person came forward. So I think that's very satisfying when you touch those lives. If you talk about time, I sometimes give a miss
to the directors and producers to hear a script, and I'm standing with some unknown people solving their problems. I remember a case. I'm starting a movie called Fateh, and it's with Z Studios, and I had a meeting with the top boss of Z. And on that particular day, there were almost 250, 300 people waiting down at my house, which is an everyday affair now. So I was with them. This guy came. He was with the crowd for 30, 35 minutes. Even I forgot about the whole meeting. And when he left with a message. He said, Sonu, if I would have met you, that wouldn't have been so satisfying than seeing you meeting everyone and trying to help them. So, like I said, sometimes you just become a mean to help someone. I think Almighty is doing everything. I just feel blessed that I'm the chosen one. Yeah, Sonuji, this is Indrani. Hi, I Indrani. want to ask. Hi, I want to ask that. See, बहुत सारे hospital, every product has got their own brand ambassador. You have chosen Ankura Hospital. What is your experience with Ankura Hospital, and why you want to extend? Like I said, I became brand ambassador later, but before that, we did a lot of work together, saving lives. I don't hesitate picking up a call and just said, boss, I'm so and so. We have to save a life. This person doesn't have money. Okay, I'll do my bit. You do your bit, and let's save a life. And then the vibe and the response you get from an individual makes all the difference. And I remember when my journey with Ankura started, when I picked up that call, they said, please, and let's make this happen. And it did happen. So then that gives you a faith. Okay, man, okay, we have people who are there providing the best of facilities. And this is how the journey started. And over a time, we had built that bond of trust, faith, and we are always a phone call away. And I think from there, I became the face. And I knew that, if I want to be a face of any brand which is related to healthcare, I can't get a better name than Ankura. ये सवाल मुझे मैनेजमेंट के साथ भी है, आपके साथ भी है. मेरा बेटा आया हुआ है. एक्चुअली वी आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. सो आपको नहीं लगता, ही इज अ फैन ऑफ योर्स एक्चुअली. सो दैट्स व्हाई सोनू अंकल आ रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा आपके साथ. लाइक दैट ही हैज कम. या सो मुझे ये पूछना था कि आई नो नॉर्थ ईस्ट वेरी वेल फ्रॉम माई चाइल्डहुड. साउथ में डेवलप कर रहे हैं, नॉर्थ में भी आप लोग जा रहे हैं. Why you are not focusing on North East? Because वहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत है. When you are thinking about North में अभी भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, but North East में नहीं है. North East से लोग यहाँ पे आते हैं, ट्रीटमेंट कराने के लिए. So tell me something about that. You have any plans for North East too? Shall I answer? No, very good question. Many people actually are expanding in South because the expertise what we look at is easily available here, and you need super specialty doctors which are easily available in down south. So now the people are ready to travel. I mean, the times are changing. So even in northeast or northern parts of India, they are ready to move if you give the good infrastructure. So absolutely, northeast is in our plans, and over next 24 to 36 months, you will definitely see one of Ankura branches in northeast. So that's my promise. I have got two more questions, but I think I will ask that question later, but it is not with the healthcare. I think the other journalist can carry on. I'll ask later after the event. Hi, sir. Hi. And first of all, congratulations to Ankura Hospitals and 4 hospitals established in Orissa and another places. Sir, Hindi and Telugu? Yeah. సార్ ఉత్తర భారతదేశంలో అండ్ నార్త్ స్టేట్స్లో కూడా అంకురా హాస్పిటల్స్ ఇంకా ముందు అక్కడ కూడా ఓపెన్ చేయబోతున్నారా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అండ్ సెకండ్ ఈజ్ సోను సూద్ గారికి. అండ్ సార్ యు ఆర్ ఎ గ్రేట్ పర్సన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ ఎంతోమంది అంటే ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా తిరుపతి వెంకన్నని కొలుస్తారు, కానీ ప్రతి ఇంట్లో కూడా మీ ఫోటో పెట్టుకొని పూజ చేస్తూ ఉంటారు, నార్మల్ పీపుల్స్. యా. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ కమింగ్, బట్ ఇది క్వశ్చన్ అడగొచ్చో లేదా ఐ డోంట్ నో, కమింగ్ టు పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఉండబోతుంది అని అంటున్నారు. దిస్ ఈజ్ రైట్? No, I'm not nowhere close to politics. I have nothing to do with politics. And I think my journey as an actor and as what I'm doing right now, connecting is most satisfying. I don't know what's written in fate tomorrow after many years. But like I said now, I'm not inclined towards that space.
I plan to open old age homes. I plan to open, medical centers for the poor and needy across the country. And of course, when you have experts sitting with you and a part of your family, the journey becomes easy. But yes, this is the first step. Still miles to go, but the journey is on. Yeah, thank you. Questions actually. Tell me the scenario right now going on in India. It's really pathetic, don't you think so, Sonu ji? I don't know, but I think it's very important to tell the newer generation what path to follow. I think it's very important that, as parents, as teachers, as leaders, to spread a message of unity, togetherness, and I think there are people. Elements who will be always there to disrupt the harmony of the country, but I'm sure there are many more good people who will come together to bring people to the country together. So I'm sure India has fought these phases, and it will definitely bounce back, after those lows. Because of your humanity work, because the social work, whatever you are doing, and maybe sometimes you are go ahead of the ruling government. So don't you think you are always targeted? No, I don't think so. I think the journey, my journey still continues. It doesn't really stop. My mom always used to say that, if you don't find speed breakers on your way, that means you're not following the right path. So yes, I started my journey years back. I'm thoroughly enjoying connecting with the common man. And this journey will continue. It doesn't really matter how many odds you face. So your sister is already in politics. So in the future, are we expecting you to be in this field? No, I'm not inclined. Like I said, my hands are full as an actor. My hands are full as what I'm doing. I still have to learn a lot of things in this field also. And there are a lot of dreams which I need to fulfill in next few years. And let's hope I'm able to do that. बस सोनू जी आपको नहीं लगता हर सोशल वर्क करने के लिए भी पावर चाहिए? पावर इंसानों में नहीं होती, पावर आम इंसान में होती है, उनकी दुआओं में होती है. When you help people, उनकी दुआ होती है जो काम करती है. When I was doing whatever during pandemic, I never knew how to send buses, trains, flights, send them medicines, how to get them treated. But when you try helping people, that's the time you get connected with right people who are ready to help, who are ready to come forward, and that's when you learn your lessons, and that's why we are sitting together here. Imagine if I wouldn't have started all this journey, we wouldn't have been able to connect with Ankura, we wouldn't have been able to connect with KP, and now together when we're changing lives, that's for a reason, and I'm sure, many more to do now. Thank you. Sir, there's one question which Mr. Krishna Prasad Garu and Sonu Sood can answer. Sir, because you are one of the fastest growing hospital chain in India, and you will be opening a 12th hospital chain in India. So, it happened because of the COVID, or how it happened organically? And Sonu Sood ji, this for you also. You have been doing a lot of health service work last year. So you suddenly feel the cases coming down, so the work is coming down, or how it's you want to take this forward, the service? I'll answer my question, then KPR will answer. I always say the pandemic is over, but the problems that pandemic brought in have multiplied many folds. People have got busy in their own fields. Pandemic khatm ho gaya, now I'm busy in their office. They're doing their bit. But people who got affected, people who lost their jobs, people who are having medical challenges, they're still not able to cope up with what they are facing now. So I think it's very important for a common man or someone who has got an ability to help come forward and keep on doing the bit that they are doing. Pandemic is over, but the problems are not. So it's important that the journey should continue and should keep on helping people. And regarding the expansion of Ankura, I'm sure KP Garu will answer that. థ్యాంక్ యూ. రిగార్డింగ్ అంకురా హాస్పిటల్ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్, ఇప్పుడు మనది 12th బ్రాంచ్ ఓపెన్ అవుతుందండి ఇవాళ కొంపల్లిలో. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓవర్ లాస్ట్ 2 years మనకి 4 బ్రాంచెస్ ఓపెన్ చేసాం అంకురావి. అంటే ఒకటి తిరుపతిలో ఓపెన్ చేసాం, ఒకటి విజయవాడ, ఒకటి హైదరాబాద్లో ఓపెన్ చేసాం, ఇది 4th. అంటే ఇప్పుడు ఈ గ్రోత్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే కంప్లీట్లీ ఆర్గానిక్ గ్రోత్ అండి. ఎందుకు అలా అంటున్నా అంటే మనము కోవిడ్ టైమ్స్లో మనం చేసిన వర్క్ గురించి, అంటే ఇప్పుడు మనం సోను సూద్ గారితో అసోసియేషన్ కూడా అయ్యాము ఆ టైంలోనే.
మనం వర్క్ కూడా ఇంకా ఎక్కువ చేయాలనే దాంతోనే ఉన్నాము. ఇంకా మనం చేస్తున్న ఈ క్వాలిటీ సర్వీస్ని మిగతా ఏరియాస్కి కూడా స్ప్రెడ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మనం వేరే ఏరియాస్లో కూడా స్ప్రెడ్ చేయడానికి, అంటే వేరే ఏరియాస్లో కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నామండి. అంటే ఓన్లీ తెలుగు స్టేట్స్లో కాకుండా ఇప్పుడు వేరే స్టేట్స్కి కూడా అంకుర ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఓవర్ 1 to 2 yearsలో. అదే. Yeah, hi Sonuji. We are so glad to be a part of this event actually. It's very nice to meet you today. And I have two questions. My first question is, like, you know, you're doing a lot of charitable, all these things. May I know the exact reason for it actually? We are seeing a lot of actors, they're not into it actually. So what is the main reason for you to do all these events, like, you know, charitable trusts and all? You feel very happy doing that. I always say that you don't help people to help them, but you help them because you feel happy doing that. And I think it's very important. People always say that, you know, once we'll become successful in life and once we'll earn a lot of money, then we'll start giving back to the society. It's not important that you have to wait for that time. You can start today also. You can just be one, connection for the goodness to happen. And I feel blessed that God has guided me right in life. But like I said, this is the most special journey of my life, better than anything that I've done till date. And I will continue. And I feel people who are thinking that when they should continue, this is the right time. Make it happen now. Yeah, superb. And my next question is, may I know your upcoming projects? You know, I have Acharya coming with Chiranjeevi Garu, and then this Prithviraj for Yashraj with Akshay Kumar. Then there's a home production called Fateh that we are starting in June. And there are a couple of scripts that I've shortlisted that will also be starting this year only. So yeah, lots to do, yeah. Yeah, thank you so much. Dr. KP, I have a question to ask you. So you've just announced that Ankura is going to expand into a few more cities in the country. So what are your plans exactly on increasing the manpower and providing more jobs for people? బేసికలీ మనం ఇప్పుడు అంకురా హాస్పిటల్లో మోర్ దెన్ 1,500 ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్, అండ్ బోత్ తెలుగు స్టేట్స్ పుట్ టుగెదర్. అండ్ ఇన్ దట్ 70% ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్, తెలంగాణ, and 30% are working in Andhra Pradesh. And with this new branches coming up over the period of next 24 to 36 months, the manpower would be doubled. So fantastic. So there are more opportunities for more employment. Opportunities, and more అంటే పారామెడికల్ స్టాఫ్, డాక్టర్స్ అండ్ స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవరే కాకుండా సెమీ స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ కూడా అవకాశం ఉంటుందండి. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు. So how many more beds are you going to add, Dr. KP? Another 1,000 beds are going to be added over the next 24 months. డెఫినెట్గా అట్లాంటి రూల్ ఏం లేదండి. అంకురాలో కోవిడ్ డెలివరీస్ మోర్ దెన్ 100 కోవిడ్ పాజిటివ్ డెలివరీస్ జరిగాయండి. అండ్ 100% సక్సెస్ రేట్ తోటి అందరూ హ్యాపీగా, బేబీ మదర్ ఇద్దరు హ్యాపీగా ఇంటికి వెళ్ళారు. అబ్సల్యూట్లీ నో రెస్ట్రిక్షన్స్. సార్ కృష్ణప్రసాద్ గారు, సార్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మీ అంకుర హాస్పిటల్ చాలా ఉన్నాయి. దాంతోపాటుగా ఏంటంటే సోను సూద్ గారు ఏదైతే పాండమిక్లో చాలామందికి ఎవరైతే ఉన్నారో దేవుళ్ళలాగా అందరికీ హెల్ప్ చేశారు. ఇప్పుడు 4th వేవ్ అంటున్నారు. ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఏదైనా వస్తే సోను సూద్ అండ్ అంకుర హాస్పిటల్స్ అంటే ఏదైనా సామాన్యుడు వైద్యం చేయించుకోవాలంటే ఎక్కువ అవుతుంది. బట్ మీరిద్దరు కలిసి సామాన్య ప్రజలకి ఏదైనా చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి ఆలోచన ఏమైనా ఉందా? ఆల్రెడీ చేస్తున్నామండి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే లాస్ట్ 2 yearsలో కోవిడ్ పాండమిక్ టైంలో కూడా, అంటే ఇప్పుడు 4th వేవ్ రావచ్చు, తర్వాత 5th వేవ్ రావచ్చు, అంటే ఎప్పుడూ నీడ్స్ ఉంటాయండి. ఓన్లీ కోవిడ్ టైంలోనే నీడ్ ఉంటుంది పేషెంట్స్కి, మిగతా టైంలో ఉండదు అని కాదు. ఎప్పుడైనా కానీ పేషెంట్స్కి ఏదో ఒక రకమైన ఇబ్బంది ఉంటుంది. సోషల్ నీడ్స్ అనేవి చాలా కామన్గా ఉంటాయి. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు అంకుర మెనీ ఫౌండేషన్స్ తోటి అసోసియేట్ అయ్యింది. అందులో స్ట్రాంగ్ అసోసియేషన్ సూద్ ఫౌండేషన్ తోటి ఉంది. అలా మనము చాలా రకాలుగా హెల్ప్ చేస్తున్నాం. అంకురాకి కూడా ఇట్స్ ఓన్ ఫౌండేషన్, ఆయు ఫౌండేషన్ ఉంది. దాని ద్వారా కూడా చాలామంది పేద ప్రజలకి హెల్ప్ చేస్తున్నాం. అది కంటిన్యూ అవుతుందండి. అంటే కోవిడ్ వేవ్ ఉంటేనే ఉంటుందా లేకపోతే ఉండదా అట్లా కాదు. కోవిడ్ ఉన్నా లేకపోయినా కంటిన్యూ అవుతుంది. అంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే పేదవాళ్ళు భయపడే పరిస్థితి ఉంది. బిల్లులు చూస్తే మీరు చూస్తే 30 lakhs 40 lakhs అట్లా ఉంది. ఒక సామాన్యుడికి ఏదైనా ఇలాంటి ఫ్యూచర్ లాంటిది వస్తే ఇంకా ఏదైనా హెల్ప్ చేయగలుగుతారా అనేది ధైర్యం ఏమైనా అంకుర హాస్పిటల్ ఇవ్వగలుగుతుందా?
అదే అండి, అంకుర ఎప్పుడు ఆ ధైర్యం ఇవ్వగలుగుతుంది కాబట్టి అంకురాని నమ్మగలుగుతున్నారు ప్రజలు, అందరూ అంకురాకు వస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఎవరు అయితే అఫోర్డ్ చేయలేరు, అంటే మనం వీలైనంత వరకు అఫోర్డబుల్ ప్రైజెస్లోనే చేస్తున్నాము. ఇంకా ఎవరైనా అఫోర్డ్ చేయలేకపోతే ఇలా మన ఇప్పుడు సూద్ ఫౌండేషన్ కానివ్వండి, ఆర్ అంకుర ఆయు ఫౌండేషన్ కానివ్వండి, అలా వేరే ఏదైనా ఫౌండేషన్ హెల్ప్ కంపల్సరీగా తీసుకుంటాము వాళ్ళకి వీలైనంత హెల్ప్ చేయడానికి. సో దట్ పేషెంట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్లో ఎటువంటి కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదనే ఉద్దేశంతో చేసేవి. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ సోను సూద్ గారు సూద్ ఫౌండేషన్ చాలా చేసింది ఇట్లా అంటే హెల్ప్ ఓవర్ లాస్ట్ 3 years. హాయ్ సార్, వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సార్. సోను గారు, అండ్ సోను గారు ఈజ్ వెరీ అంబాసిడర్ అండ్ వెరీ గ్రేట్ పర్సన్, అందరికీ ఒక దేవుడు. అయితే తన పర్సనల్ విషయాలకి తెలుసుకోవాలని దేశమంతా ప్రజలు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. మార్నింగ్ మీరు ఎన్ని గంటలకు లేస్తారు, నైట్ ఎంత దాకా మీ షెడ్యూల్ ఉంటుంది, ఒక్క రోజులో ఎన్ని రాష్ట్రాలు మీరు చుట్టుముడతారు? Sorry, last one morning. యా వన్ Yeah. They got it, huh? uh, when I started the whole journey, a lot of people said, what you're trying to do is not possible. So you have to choose one thing. Okay, you're helping liver transplant, you're helping kidney transplant, you're helping education. Choose one thing. You can't do everything. So we are experienced, we are there from past 20 years, 30 years, you can't do everything. So it won't it won't last for very long. So I said no. Anyone who comes from any state, any religion, any caste, any problem. So I have to at least try my bit to solve that problem. So this is how the whole journey started, and I've been doing that day and night. But if you ask me, I get tired if I'm not doing anything. But if I'm connecting with people, speaking to them, trying to solve their problems, speaking to the doctors, hospitals, schools, colleges, I don't get tired. In the entire COVID period, I remember I was always awake for 22 hours every single day for all those months. But I never felt tired, and my family used to say that you don't get tired because there's a different high, different energy when you save a life, when you're trying to help someone. So I think that keeps me going. Even I feel very charged today also. I travel across the country. Sometimes morning I'm in Punjab, evening I'm in Maharashtra, afternoon I'm in Andhra. So I think which is a good part. I'm getting to know so many people. I'm getting to get connected with all these people. But I hope this journey continues, and the enthu, the zeal, the energy that I get helping others, it should stay forever. థ్యాంక్ యూ. Thank you.